This is the last part of the chapter, report style. How to write the thesis report or how to write the project report. Style is an important factor that must be stick while writing your report. Accuracy is the first writing style in report writing. Report should be factual with objective presentations. Exaggerations and speculation should be avoided. Some exaggerations. When you are conducting some research about the price, then there is no need of the exaggeration. Actual facts should be included. Proper word choice. The word should not be too complex. It should be simple. Then without any mistake, without any spelling mistake. Clarity is another style required. It is another requirement for presentation. Familiar terms and common words should be used while in writing. Then coherence. It is an essential part of the clarity. Every sentence must be linked with the other sentence. Paragraphs are arranged in a logical manner as a continuation. It is just like a story. If you are conducting a research about a product and its efficiency in marketing, then you describe the product as a continuation of the description. You also explain the marketing strategy followed by the company, just like that. Then readability. It is an important requirement of good communication. Writers should keep in mind the reading ability of the target audience while presenting report. Readable, it should be readable in a better way. That means you have to present the report with the proper graphs, with the proper charts, etc. Then the reader will get a immediate result from your report. The layout. There are three major parts in project report. Prefatory parts, body or text, then reference. What is prefatory parts? Which contain cover page, title, preface, list of tables, list of figures, and abstract. Cover page contain only the title, the first page, cover of the your report, which contain title and prepared by who prepared the report, to whom the report is presented, etc. Such things should be included in the cover page. Then title page. Title page contains the title, name of the candidate, name of the designation, degree for which the thesis is presented, everything. You will get a specimen copy from the college. Then preface. Preface may include the purpose of conducting study by the researcher. The researcher gave a brief introduction about the study. This is known as preface. Why he is conducting or she is conducting this study. Therefore, that brief description is known as preface. The list of tables, various tables. Sometimes you may use various age category wise tables, then income level of people, such a type of tables sometimes you may have used. Then you can attach in your report. The list of figures. Then various figures you can, in certain case, certain pictures, certain maps, etc. you can attach in your report. That will become figures.
Then abstract. It is a brief terms used in the thesis to describe the topic, the scope, the principal findings, and the conclusions. Abstract means a brief description about the entire study. This is known as abstract. It is also known as synopsis. These things should be included in the prefatory parts. Then text. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം. ഇൻട്രഡക്ഷൻ. ഇൻട്രഡ്യൂസ് ദ പ്രോബ്ലം or introduce the topic. In introduction part, you have to mention definition. You have to mention the definition of the term, its operational definition, objectives of conducting research, scope of the research, your limitations, then various methodology used. That means you introduce your report. In second chapter, you have to include research procedure. Procedure followed in selecting samples, procedure followed in analysis, etc. should be included. That means what type of data you collect, primary or secondary. What is the statistical methods used to interpret the data? Then what are the different types of sampling method used? Everything must be included in the research procedure. It is also known as the methodology. Then result. After this, then result in this section, relevant data, observation and findings are summarized. Tabulation of data, equations, charts and figures can be used effectively to present the results clearly and concisely. Then discussion. This part include discussing what to do the results mean. What does it mean? You got some percentage. In the discussion chapter, you discuss what does it mean? Why we got this percentage? How do they relate to the objective of the project? To what extent have they resolved the problem? Therefore, it is known as discussion. Then reference. Next is conclusion. In conclusion part, the researcher conclude his topic by summarizing the entire activities and entire findings. This is known as conclusion part. Then next section is reference section. Reference section include bibliography, appendix, index if any. Bibliography means the source from which the researcher got information relating to certain facts. For example, when you are writing the census report, when you are writing the total population of Vestalari Panchayat is 5,428, like that. You have to mention from where you got this data. Therefore, source of getting data is known as the bibliography. Sometimes it may be taken from some books, some articles, some online papers. That is also considered as the bibliography. Then appendix. Then certain things you can attach, certain orders, certain special circulars, everything you can attach. Then index if any. If you want to give some index, that can also include in the reference section. These are the major layout of the project. Content of the research report. Major content. How you are writing. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന് എഴുതേണ്ടതെന്നാണ് ഇനി പറഞ്ഞത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലേ ഔട്ട് വേണം.
ആ ലേഔട്ടിനകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷനാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻട്രഡക്ഷൻ എഴുതുക. അപ്പോൾ ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ എന്ത് വേണം? റിസർച്ചിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് യുവർ സ്റ്റഡി? ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ദ ടേം. പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നിങ്ങൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം. പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജിയാണ് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി, വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ? യു ഡിഫൈൻ വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി എക്സെട്ര. അപ്പോൾ പ്രൈസ് സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ദെൻ മെത്തഡോളജി. Methodology already discussed that the various methods used to select and analyze the data. Methodology include various statistical or sample size, sampling methods, then various inferential and descriptive statistics used to analyzing and interpretation of the data. Then the result of the study, final result of the study, that mean maybe in percentages or graphs or some mean or average percentage or fractions or some other mode of descriptive statistics, standard deviation, kurtosis, etc. Then inference drawn from the result. Finally, after obtaining the result, you write its interpretation. Analysis and interpretation is different. Analysis means you are analyzing the data with the help of some statistical methods. Interpretation means giving some meaning to the obtained data. For example, you got 30% of the female. That you got from the analysis, but you are interpreting in different way. What does it mean? നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പം 30% സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് കിട്ടിയത്. അത് അനാലിസിസാണ്. പക്ഷെ ആ 30% സ്ത്രീകൾ എന്താണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? ആ 30% അധികമാണോ കൂടുതലാണോ? ആ 30% ഏതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഒക്കെ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ പാർട്ടിലാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ footnote. Always you add footnote. It is used to authenticate an argument or point. It shows the source from which the researcher got the information. നമ്മൾ footnote കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ഡാറ്റ എഴുതുന്നു, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കൺസ്യൂമർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാർക്കറ്റിനകത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ഡൊമിനേറ്റ് ചെയ്തത് കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റാണ്. കൺസ്യൂമർ പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ ഒരു 60% കൈയടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് വേണം? യു ഹാവ് ടു മെൻഷൻ വേർ ഫ്രം യു ഗോട്ട് ദിസ് ഡാറ്റ. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? ഈ റിസർച്ചിൻ്റെ വെറുതെ എഴുതിയാൽ പോലെ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഈ റിസർച്ചും മറ്റും നിങ്ങൾ വെറുതെ എഴുതുന്നത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. റിസർച്ച് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ ഡാറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം, പിന്നെ ഇന്ന് ജേണലിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം എന്ന് പറയണം. കൺസ്യൂമർ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള ജേണൽ പ്രകാരം വന്ന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ദിസ് ഈസ് ദ ഡാറ്റ എന്ന് നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ഇതിനാണ് ഫുട് നോട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, certain terms may be taken from drawn from certain books. ചില ഡെഫിനേഷൻസും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചില പിന്നെ കൊട്ടേഷൻസൊക്കെ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മെൻഷൻ ചെയ്യണം. അത് നമ്മൾ എവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യണം? ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻസിലോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് footnote. ഓക്കെ, ടുഡേ ഐ ആം കൺക്ലൂഡിങ്. ആൻഡ് ഇനി നമ്മൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അതും കൂടെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക്
പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു, ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു, ഏകദേശം ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ചെറിയ റിവിഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ.